Gam krodi bachalam mangam langayate grim yatkripatham mande Sri Gurundina Tadanam. О, сине на Кунти, временното появяване на щастие и нещастие и изчезването им с течение на времето, наподобяват настъпването и изчезването на зимният и летния сезон. Те възникват от сетивното възприятие от потомъка на Бхарата и човек трябва да се научи да ги търпи, без да бъде смущаван. So in the material world, one has to be prepared for change. Този материален свят човек трябва да е готов за промени. As it says here, Shitoshna Sukha Dukada. Както се споменава в този стих, Shitoshna Sukha Dukada. Shitoshna means as the weather changes from warm to cold. Shitoshna означава, че когато времето се променя от топло към студено. That can happen just like it happened the other day. Това може да се случи, както се случи и онзи ден. So we drove here from Romania, and it was still warm. Ние карахме за насам от Румъния и времето беше по-скоро топло. And then we got here in the night and took rest, and the next morning everything was covered with snow. И ние дойдохме тук и през нощта си починахме и като се събудихме на сутринта всичко беше покрито със сняг. Without warning. Now it's winter time. Без никакво предупреждение, че сега започва зимния сезон. So Lord Krishna is saying, exactly in that way, as the weather is changing without warning. So similarly, our matra sparsha, our sense perception, is perceiving sukh, happiness, and then suddenly dukh, distress. И Бог Кришна заявява, че както без предупреждение се сменят сезоните, по същия начин нашето тяло изпитва суха, щастие и също време духа или нещастие. So, the message of this verse is we should not be attached to one or the other. И посланието, което предава този стих е, че ние не трябва да бъдем привързани нито към едното, нито към другото. If we are attached to the warm weather, now we must lament. Ако ние сме привързани сега към топлото време, тогава след това трябва да се оплакваме. Some people may be attached to the cold weather. Някои хора може да са привързани към студено време. They like to go skiing or whatever. Те обичат да ходят на ски или нещо от това. But that will also change. Това също ще се промени. And then they must too lament. След това те също трябва да се скърбят. So similarly, sukha dukkha, same thing. You're attached to one or the other. And attached also means negatively attached, trying to avoid it. Means you lament when it comes. So if you're attached to one or the other, one way or the other, you must lament. И сука дука означава щастие и нещастие. Човек е привързан към едно от нещата. И когато това нещо се смени, тогава той скърби. И човек трябва да скърби, ако той е привързан към едно от тези неща. So Lord says, Tam titikshasha, you must tolerate them. Бог Кришна заявява там титикшаса, или ти трябва да ги търпиш. Don't let either one move you. Не позволява нито едно от тези неща да ти влияе. So then how do we do that? И как постигаме това? So therefore, Srila Prabhupada points out the significance of Krishna's addressing of Arjuna, Kauntiya and Bharata. И затова Шрила Прабхупада посочва важността на начинът, по който Кришна се обръща към Арджуна, Каунтия и Бхарата. That you belong to a great family. Това, че ти принадлежиш към едно велико семейство. And in this family there is a great tradition, a great duty. В това семейство съществува една велика традиция и велик дълг. To uphold Kshatriya dharma. Да се поддържа дharмата на кшатрите. So instead of sukha dukkha, we have to be attached to our duty. И вместо да сме привързани към сука или дука, ние трябва да сме привързани към нашия дълг. So the duty is coming down to us from what is called prajatantu, the chain of ancestors. И този дълг, който идва надолу по праджашанту или по веригата на предците. In our case, we have to think of the transcendental ancestry. И в нашия случай ние трябва да мислим за трансценденталните ни прародители. In varnashram civilization, then your material ancestry and spiritual ancestry, they were
in harmony. В варнашрама потомството, потеклото на един човек, духовното и материалното, те били в една хармония. But in Kali Yuga, it's out of harmony. Но в Кали Юга те са извън хармония. But we have all come here from Krishna. He is our original father. Ние всички сме излезени от Кришна. Той е нашият истински баща. And also we have been revived. We have been brought to Krishna consciousness by our spiritual father, the spiritual master. И по същия начин ние сме били събудени или докарани до Кришна съзнание по милостта на нашия духовен баща или духовен учител. So this is our prajatantu, our chain of descent. И това е нашата праджа-чанту или нашата верига на потекло. It's called Achyuta Gotra, the family of Achyuta. Тя се нарича Achyuta Gotra или семейството на Achyuta. And what does Achyuta mean? И какво означава Achyuta? Infallible. Означава безпогрешен. So Achyuta is unfailing in his duty. Achyuta никога не пренебрегва своя дълг. So by having entered this Achyuta Gotra, that is our responsibility also. И влизайки в тази Achyuta Gotra, това също става и наш дълг. Нашата отговорност. So the duty is to be executed whether in heat or in cold or happiness or distress. Дългът трябва да бъде изпълняван независимо от това дали е топло, студено, дали се чувстваме щастливи или сме нещастни. Or in the case of here in Sofia, whether in this apartment or that apartment. В случая, както в случая с България, било то в този апартамент или в някакъв друг апартамент. Every time I come here, it's a different place. Всеки път, когато дойда в София, пак да се намира в различен апартамент. But what is nice is that in every different place, the same duties are being carried out. Their lordships are being worshipped. Но това, което е хубаво, е, че във всяко едно место задълженията биват следвани и тях божествата биват обожавани. Devotees are gathering for kirtan in class Преданниците събират заедно за киртан и лекции and going out to distribute Prabhupada's books. и излизат навън да разпространят книгите на Шрила Прабхупада. So these duties must go on. Тези задължения трябва да продължават. And if we become attached in this way, in this one life, to duty, И ако ние станем по този начин привързани в този си живот към дългът, whether in heat, cold, happiness or distress, независимо от това дали има щастие, нещастие или топло студено, then guaranteed that duty will continue after the demise of this body. и със сигурност този дълг ще продължи да съществува след отмирането на това тяло. This is the meaning of Sanatan Dharma, eternal Dharma. И това е значението на Санатан Дharma или вечната дхарма. So, this world is anitya, as Krishna says. It is temporary. Този свят, както Кришна казва, е анитя, това е време. So we should not identify with this world. И това ние трябва да се идентифицираме с него. We have to identify with the eternal spiritual world Не трябва да се идентифицираме с вечен духовен свят. and the eternal dharma of that world, which is service to Krishna. И вечната дharma на този свят, която е служението на Кришна. And then your transcendental position is already accomplished. И тогава вашата трансцендентална позиция е вече постигната. If you do this, it's not a matter of waiting for some, bright tomorrow. Ако вие извършвате това, не става въпрос за това да чакате някакво светло бъдеще. You do it now. Вие трябва да направите това сега. Heat, cold, happiness, distress, do your duty. В топло, в студено, в щастие, в нещастие, извършите своя дълг. And you have already achieved the transcendental position. И тогава вие вече сте постигнали трансценденталната позиция. The same point is made in the 6th chapter, Същата идея е разглеждана в 6 глава, where Lord Krishna, text 7, Jitadmana prasantasya paramatma samangita shitoshna, same word, sukha dukeshu, tata mana pamayano.
В този стих се казва, за този, който е победил ума, сред душата е вече достигната, защото той е постигнал спокойствие. За такъв човек няма разлика между щастие и нещастие, толкова изстудено, чист, чест и безчестие. So it's a matter of conquering the rascal mind. Всичко се състои в това човек да победи умът негодник. Who comes and says, oh look, it's so cold outside. Който идва и казва, о, виж, навън е толкова студено. And you say, oh, so what? И тогава ние му казваме, и какво от това? The mind says, no, go to the window, have a look. Умът ни казва, иди на прозореца, погледни навън. Snow! Виж, има сняг. Put your hand out there, cold. Изкарай си ръката и ще чувстваш студено. Oh, maybe you're right. И тогава ти си кажеш, о, може ти си прав. Then the mind says, yeah, of course I'm right. Разбира се, че съм прав. So you shouldn't, today, day off, don't do your duty, it's too cold. И това умът казва, затова ти днес имаш свободен ден. Да не вършиш своя ден. All right. It's cold, that's reasonable. Да, ти си прав. Студено е, това има смисъл това, което кажеш. But as soon as you give in to that, then the mind will come again. Но ако по този начин човек отстъпи пред ума, тогава умът отново ще настъпи. Oh, now again you can't do your duty. Why now? Умът ще ти каже, ти сега също не можеш да извършиш своя дълг. Ти го питаш, защо сега? Oh, because there's a spot on the wall. И умът казва, защото има на стената има едно петно. Really? For this I can't do my duty. И тогава ти кажеш, наистина ли? Заради това аз не мога да извърша своя See, дълг. the mind is expert to invent any kind of crazy reason. Вижте, умът е много съвършен в това да измисля всякаква причина. And as soon as you give ground, it will come stronger and stronger with more and more ridiculous reasons. И ако му дадете някаква почна на действие, той ще дойде отново и отново с някаква по-безмислена идея. And these ridiculous reasons, they end in animalism. И тези смешни аргументи, те завършват с животинството. The rascal mind wants to argue that your real duty is to serve your senses. И умът негодник ни казва, че нашият истински дълг е да служиме на сетивата. And there is no other higher duty than this. И не съществува някакъв по-висш дълг от това. So, the Lord says, if you conquer the mind, Затова Богът казва, ако ние успеем да победим умът, Shitoshna sukadukeshu tata manapamayano, you see heat, cold, happiness, distress as the same. това да виждате щастието, нещастието, топлото и студеното по един и същ начин, Then paramatma samangita. Then you have achieved paramatma. тогава вие постигате параматма. This is the transcendental position. И това е трансценденталната позиция. So it is very clear and very simple instruction. И затова тази инструкция е много ясна и много проста. And here in this place you have, Krishna is very kind to you. He's giving you good opportunity to fulfill this instruction. И на това место тук Кришна е много милостив към вас и той ви е дал добра възможност да изпълните тази инструкция. Lord Krishna must very much want you all to go back home to Godhead. Би трябвало Бог Кришна много силно да желая вие всички да се върнете обратно при Бог. He's arranging that you cannot be attached to this terrible place. Той аранжира така нещата, че вие да не можете да сте привързани към това ужасно място. So, one should just accept this mercy that Krishna is giving. И затова човек просто трябва да приеме тази милост, която Кришна дава. Don't, in the midst of all this hellishness, don't try to find some little corner of sense gratification. Не се опитайте на средата на това адско съществуване да намерите малко ъгълче на сетиво наслаждение. Little mouse hole. Някаква малка миша дупка. Oh, let's go back to Godhead, not back to the mouse hole. Нека да се върнем обратно при Бога, а не обратно в мишата дупка. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.